Good morning, students. So from today, we will start revision on the important questions, right? So ನಾನು ನಿಮಗೆ WhatsApp ಅಲ್ಲಿ PDF file ಕಳಿಸಿದೆ. So important questions. So part D starts from part D. Part D ಅಲ್ಲಿ almost ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So first main ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 questions that is from first volume. So first volume ಅಂದ್ರೆ starting 7 chapters ಇಂದ 3 questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. So next 7 chapters ಇಂದ 3 questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 4th main and ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 5th main, right? So ಈ 4th main ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 questions ಇರುತ್ತೆ. So 5th main ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ 3 questions ಇರುತ್ತೆ. So ಈ 3 questions ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ first volume. So textbook ಅಲ್ಲಿ first volume. So that is from 7 chapters. So another 3 questions from volume 2. So adu right. So 3 questions. So out of these 3 questions, 2 questions attend ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ volume 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 questions attend ಮಾಡಬೇಕು. So totally 20 marks you need to cover, right? So ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 55 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 55 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರೋದು 11 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 to 11 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು 22 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪಾರ್ಟ್ 4 from 1 to 6 question. So 1 to 6 question ಅಲ್ಲಿ 3 questions ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 questions ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ PDF ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ from first question to 6th question, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 chapters ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 chapters ಅಲ್ಲಿ 2 questions ನ 3 questions ಕೇಳ್ತೀನಿ. Out of 6 questions 3 questions ಕೇಳ್ತೀನಿ. So 2 questions ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? So today we will discuss part 4. So starting chapters, that is electrostatic, potentials, fields and current electricity, right? So first question banbitu state Gauss law, obtain the expression for electric field due to a either them as long thin charged straight wire or them as uniformly charged infinite plane sheet. So third one ಇದು ಒಂದು spherical shell. So delete ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ so ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ most important. So either they ask for 3 marks or for 5 marks. So 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ Gauss law ಜೊತೆನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ only application for long thin charged straight wire or uniformly charged infinite plane sheet, right? So start from Gauss law. So Gauss law definition ತುಂಬಾ important. 1 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 2 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So Gauss law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ total flux through any closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the net charges enclosed in that surface, right? So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ flux ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that flux is equals to 1 by epsilon naught times the net charges enclosed in that surface. So ಇದು 1 marks ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So 1 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ the net flux through any closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the total charges enclosed in that surface. So this is the statement for the Gauss law, right? So application, so first application ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ long thin straight charged wire or conductor. So wire ಅಂತನಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್?
So for that, first consider one thin straight long wire or conductor. So charges are linearly distributed. So charge distributionally, uniform charge distributionally ನಮಗೆ three types ಇದೆ. So linear, then area and volume. So ಮೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ we are discussing about the linear charge distribution, right? So linear charge distribution, that is denoted by lambda, right? So here our aim is to find the electric field at any point P at a distance r from the straight conductor, right? So now ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ certain distance r from the straight wire. So ಈ ವೈರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, right? So this is by using the Gauss law. So Gauss law use ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we need to consider one Gaussian surface. So here in this case we are going to consider the cylindrical Gaussian surface in such a way that, so ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ Gaussian surface ಮೇಲೆ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಒಂದು Gaussian surface ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So that Gaussian surface is in cylindrical shape having the radius r. So in cylinder ಗೆ radius ಏನಿರುತ್ತೆ r ಇರುತ್ತೆ and the length of the cylinder is l, where l is the length of the cylinder and r is the radius of the Gaussian surface or cylindrical surface. So here we are going to find the electric field. So consider one small area element, that is the ds. So ds is the small area element. So at any point P, due to this charges, so linear charge distribution ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So that electric field is E, right? So from the definition of the flux, right? So this is from the definition of flux. So flux through this small area element ds. So ಈ small area element ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ flux ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ d pi. So d pi means the small flux which is coming from the small area element. So ಈ small area element ಅಲ್ಲಿ ನಾವು flux ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಟೇಕನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು d pi, right? So d pi is equals to E into ds cos theta. So this is from the definition of the Gauss, from the definition of the flux. So idu namge definition of the flux. So here E and ds both are parallel. That means angle between E and ds is 0 degree. That means theta is equals to 0 degree. So the flux d pi is equals to E into ds, because cos 0 is 1. So 1 into E ds is E ds, right? So this is the small flux which is coming from the small surface. So we need to find the total flux which is coming out from this cylindrical surface, right? So total flux phi, that is equals to summation of d pi. So small area elements na ನಾವು add ಮಾಡಿದ್ರೆ we get one complete cylindrical shape, right? So that is equals to summation of E ds. So d pi ಗೆ value ಏನಿದೆ E ds ಇದೆ. So substituting here E into ds. So E is constant, summation of ds. So summation of ds. So we consider this as cylindrical shape. So area of the cylindrical, we need to write that is the surface area of cylinder 2 pi r l. So we call this one as first equation, right? So this is, we find the value of flux through this cylindrical surface by using the definition of the flux. So flux definition in the, we find the value flux pi is equal to E into 2 pi RL, right? So from Gauss law, so Gauss law instead ಮಾಡುತ್ತೆ total flux through any closed surface. So this cylindrical surface, closed surface. So ಈ surface ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ flux produce ಆಗ್ತಿದೆ. So that is equals to 1 by epsilon naught times the net charges enclosed in the surface. So ಈ surface ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ plus symbol represent ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ, charge represent ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is denoted by the lambda. So linear charge density, we have linear charge density, lambda is equals to q divided by l, right? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ,
lambda. So total charges we can write that one as Q is equals to lambda L. That is Q net is equals to lambda L. So substituting here, flux pi is equals to 1 by epsilon naught times into lambda L. Calling this one as second equation, right? From equation 1 and 2, so LHS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಿದೆ flux same ಇದೆ, right? So from equation 1 and 2, so RHS ಏನಾಗುತ್ತೆ equal ಆಗುತ್ತೆ E into 2 pi RL, that is equals to 1 by epsilon naught times lambda L. So LHS equal ಆಗೋದ್ರಿಂದ RHS ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ equal ಆಗುತ್ತೆ. LHS ಮತ್ತೆ RHS ಅಲ್ಲಿ L ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, so get cancel. So ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, electric field at a point P. So that is E is equals to 1 by 2 pi epsilon naught lambda divided by R. Right? So derivation. So statement ಕೇಳಿದ್ರೆ statement Gauss law statement ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು derive ಮಾಡಬೇಕು. So that means two equations we need to write. So one equation is from the definition of the flux. So ಒಂದನ್ನ ನಾವು definition of the flux ಅಲ್ಲಿ derive ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು Gauss law. So ಎರಡು flux ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the electric field at a point P, right? So next, second one, uniformly charged thin plane sheet. So thin plane sheet under we need to consider one rectangular or square plane sheet, right? So this one is the thin plane sheet. So on this thin plane sheet, uniform charges are distributed. So charges ಏನಾಗಿದೆ on the surface of the plate, charges ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ uniform ಆಗಿ distribute ಆಗಿದೆ. Right? So here the charges are uniformly distributed on this plane means, so that we take on sigma, where sigma is the surface charge density. So lambda is the linear charge density. Here sigma is the surface charge density. So surface means we need to consider the area. So linear means we need to consider only the length, right? So next step is by using Gauss law we are going to derive means we are considering one Gaussian surface. That is also the cylindrical Gaussian surface of area of cross section A, right? So cylindrical Gaussian surface na consider ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. So that is A, right? So charges ಇದೆ at any point ಇಲ್ಲಿ ನಾವು electric field ನ find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we get the electric field E, right? So area is also in the same direction, that we call as the area element. So here also we having area and here also flux which is coming out. So again from the definition of the flux, d pi is equals to E ds cos theta. So here also A and E both are parallel to each other. So again theta is equals to 0 degree. So we get d pi is equals to E into ds. So iduna small area of element ds ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so that will be taken as A, right? So summation of E ds, so E into summation of ds, we get E into A, right? So this is the flux which is coming from the first surface. So one surface ಇಂದ ನಮಗೆ flux ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ E into A. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. So ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ flux ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ flux ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So the total flux which is coming out from this Gaussian surface, so E into A. So here also E into A. So we can write that one as pi is equals to 2EA, right? So ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ flux ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so we can add the flux pi is equals to E2 into EA. That means two surface area ಇಂದ ನಮಗೆ flux ಬರ್ತಾ ಇದೆ, right? So calling this one as first equation. Again from the definition of the Gauss law, phi is equals to 1 by epsilon naught times the
Q net. So here Q net is rho, that is sigma, that is equals to Q divided by A, because surface area we are taken here, so that is the area charge distribution, right? So here it is sigma into A. Q net is equals to sigma into A. So in place of Q net, we can write 1 by epsilon naught times sigma into A. Calling this one as second equation. So from first equation and second equation, LHS both are same. So from equation 1 and 2, RHS we can equate 2E into A, that is equals to 1 by epsilon naught times sigma into A. So A get cancelled. So E is equals to sigma by 2 epsilon naught. So ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ electric charges and fields. So in chapter one more important derivation. So that one is the second. Derive the expression for the electric field due to a electric dipole at a point on the axial line, right? So second question, electric field due to a dipole. So in dipole alli ಎರಡು cases ಇದೆ. One is along the axial line. So another one is along the equatorial line. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಒಂದಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, either they may ask for the axial line or they may ask for the this line. So 2 points charges ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, axial line ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, at any point P. So ಇಲ್ಲಿ we are going to find the electric field due to the dipole on the axial line. So this point is at a distance r from the center of the dipole. So if we call O as the center, right? So P is at a distance r from the center of the dipole, right? So point P is at a distance q, that is we take x. So P plus Q in the x distance ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, x distance ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So actually point P ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ from the center of the dipole ಇಂದ r ಅಷ್ಟು distance ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, right? So electric field at a point P due to plus Q charge, right? Electric field at a point P due to plus Q charge. So ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E plus Q is in the suffix, electric field due to plus Q, right? So that is equals to, we have the relation 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by the distance between the point charge. So between point and to the top the charge is, take this. So total distance is r. So from the center to this Q is a, right? So in the a is, so again from here to here we have a. So we can take this distance as r minus a. That means x is equals to r minus a. So one step ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So directly we can relate like this, right? So in place of x, that is equals to r from the
center of the dipole and A is the distance between the center of dipole to the charge. So remaining distance is r minus A, right? So here we can take r minus A whole square, right? So this is from the definition. E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square, where r is the distance between the point and to that of the charge, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ r minus A, so that's we taken r minus A whole square, right? So calling this one as first equation. So here we need to mention the direction of the electric field. So ಇಲ್ಲಿ plus charge ಇದೆ, unit positive charge ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ plus, so there will be a repulsive force, so that's why we take E plus Q. So direction along this one, so we can take that one as P cap. So vector ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ direction ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. So direction is towards the right side, right? So next, electric field at a point P due to minus Q charge. So here the point P experiences the electric field due to the minus Q charge. So again from the definition, E, so suffix minus Q, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by, so distance from minus Q to the point P is, here we have R plus A, that is the total distance from minus Q to point P, right? So that will taken R plus A whole square into P cap. So calling this one as second equation. So direction of the E minus Q is, so here we have minus charge and here we have plus charge, so there is a force of attraction between minus and plus charge, so that's why direction is opposite. So this, in this direction we have E minus Q, right? So E plus Q and E minus Q are anti-parallel, so the resultant electric field at P, right? So we need to find the resultant electric field E, that is equals to E plus Q minus E minus Q, right? So why we are writing this relation means, so that is again from the vectors. So now last year kuda study madidvi vectors, right? So that is resultant R is equals to under square root of A square plus B square plus 2AB cos theta. So A and B are the two vectors. So same as here, E plus Q and E minus Q are the two vectors. So angle between these two vectors is 180 degrees. So cos 180 is minus 1. So this becomes A square plus B square minus 2AB. So this we can write A minus B whole square. So square and square will get cancelled. A minus B, right? So idu namge vectors. So directly we can write E is equals to E plus Q minus E minus Q. So why? Because theta is 180 degree. So these two necessary law. So directly we can write the relation, right? So we have the values of E plus Q and E minus Q. So substitute and simplify. 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R minus A whole square minus 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R plus A whole square, right? So in this two equation we can take common 1 by 4 pi epsilon naught along with the Q, right? So 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square, right? So we can take LCM. So LCM become R minus A whole square into R plus A whole square, right? So R plus A whole square minus R minus A whole square, right? So now expanding the terms. So this is in the form of A plus B whole square, A minus B whole square, right? So exam alli nimage nenpittu andre direct agi you can write the relation here. So simplification ee step barudmele direct agi neevu simplification step kuda baribodu. R square plus A square plus 2RA minus R square minus A square plus 2RA divided by, so this R minus A whole square into R plus A whole square. So this we can write
r minus a into r minus a, r plus a into r plus a. So denominator term na ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So r minus a into r plus a, we can write r square minus a square. So that is in the form of a square minus b square formula. So r minus a, r plus b, that is r square minus a square. So these two terms are similar, so we can write r square minus a square whole square, right? So idu kuda ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು, because ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ r square minus a square whole square. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ minus r square plus r square plus a square minus a square get cancel. So q divided by 4 pi epsilon naught plus 2 ra plus 2 ra, we can write that one 4 ra divided by r square minus a square whole square. So this is the electric field E along the axial line at a point P at a distance r. So exam alli illigu stop ಮಾಡಬಹುದು, or we can further simplify E is equals to, so from the definition of the dipole moment, P is equals to 2a into q. That means it is the product of magnitude of either of the charges and distance between the charges, right? So here we have 4qa, so 4 can be written as 2 into 2, so 2 into q into a, we can write p, right? So remaining 2 we have, that we can write 1 by 4 pi epsilon naught 2p r divided by r square minus a square whole square. So one more condition, if this distance is very large compared to that of the a, right? So if r is very greater than a, so we can neglect a value, right? So from that we can write E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught 2pr divided by r to the power of 4. Why? Because r square whole square, that is r power 4. So r power 4 get cancelled, 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by r2. So this gives what the final derivation, right? So 5 marks ke very important. So ಮೊನ್ನೆ supplementary ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So either they may ask for the axial line or for the equatorial line. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So only you need to write the two relations. So ಈ two relations ನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ with the diagram, ಈ diagram ಇರಬೇಕು, two relations, then substitution and simplification, right? So ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ directly you can jump to this step, right? So ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ರಿಬಹುದು. So ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, equatorial line. For again considering the dipole, so one is charge minus q and another one is plus q. So this is the axis of the dipole, this is the center of the dipole, O separated by a small distance 2a, right? So along equatorial means perpendicular agi, so either you can take above the axis or below the axis. So ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So dipole moment is in the direction of minus q to plus q, right? So this is a point P where we are going to find the
electric field along the equatorial line. So this point P is at a distance r from the center of the dipole, right? So now we need to find the electric field at point P due to minus q charge and plus q charge. So similar previous in derive it was same method. So here we need to find the electric field at point P due to minus q and plus q. So distance now work on that. So this is the distance between P and minus q, P and plus q. So from the Pythagoras theorem, so here from center of the dipole to minus q, a, because 2a is the length of the dipole, so exactly middle ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ half and half ಆಗಿ divide ಆಗುತ್ತೆ, right? So the length between point P and to the minus q by using Pythagoras theorem, so right angle triangle ಇದೆ, so this length is equals to a square plus r square, that is under root. So under root of r square plus a square. So same symmetry ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ r square plus a square, right? So next, electric field at a point P due to minus q charge, right? So here the electric field which is experienced by the minus q charge, so that we can take E minus q, that is equals to, so again from the relation 1 by 4 pi epsilon naught q divided by distance between the point P and to the charge, right? So that distance is r square plus a square, that is under square root of r square plus a square whole square. So ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ಅದೇ ತರನೇ. So E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square. So in place of r we have under root of r square plus a square, right? So square and square root get cancelled. So vector E minus q, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square plus a square. So p cap, calling this one as first equation, right? So vectors alle represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, so direction minus q ಇದೆ, so ಇಲ್ಲಿ unit positive charge plus ಇದೆ, so there is an attractive force between minus q and due to the plus q charge, so the direction of the electric field is in this direction, right? So directions ತುಂಬಾ important ಆಗುತ್ತೆ. So this represents what? E minus q, right? Next, electric field at a point P due to plus q charge. So E point P in the E plus q charge, so there is an electric field at point P, right? So that is E plus q, that is equals to again 1 by 4 pi epsilon naught q divided by, so ನಮಗೆ distance ಇಲ್ಲಿ same ಇರೋದ್ರಿಂದ we can directly write r square plus a square to p cap. P cap represents the direction of the electric field, right? So second equation, so here we have the plus charge, again here we have the plus charge, so that means there is a repulsive force. So repulsive force is the electric field in this direction. So line joining between 2 points, ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, so here we get E plus Q, right? So as these two are the vectors, we need to find the resultant electric field E at point P. So E point P ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ resultant electric field ಬೇಕು. So again by using parallelogram law of vector addition use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ನಾವು simplify ಮಾಡಬಹುದು. So last derivation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು simplify ಮಾಡಿದ್ದು by using parallelogram. So here we can resolve this component. So this gives what? The resultant electric field E, right? So parallelogram complete ಮಾಡಿದ್ರೆ diagonal use for the resultant of two vectors. So ಅದನ್ನ ನೀವು last year vectors ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So by using parallelogram law of vector addition, so ಯಾವುದಾದ್ರು two vectors middle ಅಲ್ಲಿ it represents the parallelogram, means diagonal represents the resultant of the two vectors. So ಇಲ್ಲಿ plus q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus q ಇದೆ, so the resultant between these two gives what? The diagonal, right? So this diagonal is parallel to the axis, right? So
if we take this one as angle theta, then here also we get the angle theta. As these two are symmetric, so if we take an angle theta here, so here also we getting angle theta, right? So ಇದು Z shape ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ alternate angles. So ಇಲ್ಲಿ theta ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ theta ಇರುತ್ತೆ. So again parallel with the angle line. So ಇಲ್ಲಿ angle theta ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ angle theta ಇರುತ್ತೆ, right? So now resolving components again from the vectors, resolution of vector. So E plus Q now resolving along the horizontal, E minus Q resolving along the horizontal, right? So E that is equals to E plus Q cos theta again plus E minus Q cos theta, right? So resolve ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು E minus Q with the horizontal, again always we getting the cos theta. So ಯಾವ angle ಅಲ್ಲಿ inclined ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ angle horizontal ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ cos theta ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ angle theta with the horizontal ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ cos theta value ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So E plus Q cos theta, E minus Q cos theta, that is equals to the resultant electric field E. So if you observe here, the electric field E is towards left side, but the dipole moment is towards right side. That means electric field is opposite to that of the dipole moment, right? So that means these two are anti-parallel. So that's why we can take that value as minus of. So why we take a minus means electric field and dipole moment both are opposite. So dipole moment towards right side, electric field towards left side here. So that means two vectors are opposite, hence we taken E is equals to minus, right? So we know the value of E plus Q and E minus Q, so substituting and simplifying, right? So E is equals to minus of, so ಎರಡರಲ್ಲೂ cos theta ಇದೆ, we can take cos theta outside, right? 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus A square plus 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus A square into cos theta. So ಎರಡು terms same ಇರೋದ್ರಿಂದ we can directly add minus of, we can write, so 2 plus 1 by 2, so 3 by 2. So this gives what? That is P cap E. So idu electric field along the equatorial line. So this diagram is very very important. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು plus q ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು minus q ತಗೊಂಡ್ರೆ, so entire diagram will shift to the right side. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು right side ಗೆ shift ಆಗುತ್ತೆ. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ minus ಬರೆಯೋ ಬದಲು plus ಬರೆದು e represent ಮಾಡಿದ್ರೆ complete derivation wrong ಆಗುತ್ತೆ. So complete ನೀವು ಏನೇ steps ಬರೆದಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, because diagram ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So minus ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ minus q, right? So along with that we need to mention the dipole moment p, right? So now if r is very very greater than a, so e length ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಗೆ, so we can neglect the value of a, so we can neglect this term. So electric field E is equals to minus aq by 4 pi epsilon naught r cube. So again from the definition 2aq we can write that one as dipole moment. So E is equals to minus 1 by 4 pi epsilon naught p divided by r cube. So this gives what the final expression. So if they ask for in the vector form, so vector E, vector p and p cap. So idu ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಬಿಕಾಸ್ E and P parallel and opposite ಇರುತ್ತೆ. So that's why we taken minus symbol. So minus ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೈನಸ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, right? So this is the derivation for the equatorial line. So ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. So three steps you need to remember. First you need to write the electric field at a point P due to minus q plus q. Formula ಇದೆ, so formula just substitute ಮಾಡಬೇಕು. So next resultant electric field E by the vector law of addition,
right? So that is parallelogram. We can write the relation. So values ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, substitute ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಬೇಕು, right? So this is the derivation. So first chapter ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 derivations ಇದೆ. So ತುಂಬಾ important. So ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ನೋಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಪಿ, ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಕ್ಯೂ ಆ ತರ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third question, define electric potential due to a point charge and arrive the expression for the electric potential at a point due to a point charge, right? So that one is the third question. Electric potential. So electric field, electric potential ella derivations allೂ ella formulas similar ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So confuse ಆಗಬೇಡಿ, right? So electric potential is denoted by V. So electric potential ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು V ಇಂದ. So definition of the electric potential, it is the work done in bringing the unit positive charge from infinity to that point, so without any acceleration, right? So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So this is the charge at any point. So we need to bring the unit positive charge from infinity. So ಯಾವುದೋ infinity distance ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ there is a force. So due to this charge we have the force. So opposite to that of the electric field we are bringing the unit positive charge. So that means there is a displacement. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು potential or electric potential, right? So how we define electric potential is, electric potential is defined as a unit positive charge which is bringing from infinity to a point P without any acceleration. Without any acceleration means bringing the charge from any point to here, that means acceleration A is 0. So acceleration A is 0, nothing but force is 0. So now ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ potential, right? So again, so derivation for the electric potential. So consider a point charge at the origin, right? So bringing the charge from infinity to the point P which is at a distance r, right? So infinity is the some more distance ali we can take 2 points, so one is A and another one is B, right? So force, so here we have plus 1 coulomb charge, right? So force experienced by the unit charge F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught
So this is from the Coulomb's law. So Coulomb's law F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. So here we have Q1 is plus Q and Q2 is 1 Coulomb. So Q into 1 divided by R square. Right? So calling this one as first equation. So initially consider the point which is bringing from A to B, right? So A in the B ನಾವು displace ಮಾಡ್ತೀವಿ opposite to that of the force F. So ಈ force ಗೆ opposite ಆಗಿ charge ನ ನಾವು displace ಮಾಡ್ತೀವಿ. That means there is a displacement opposite to that of the force. So hence work is done, right? So work done dW. So work done is small change in displacement, hence we getting the small work done, right? So W dW that is equals to F into dx, so cos theta. Again this is from the definition of the work done. dW is equals to Fs cos theta. So S is dx, small change. So displacement e direction alagtide, as displacement is a vector and force is also vector. So these two are in opposite direction. So hence theta is equals to 180 degree, right? So small work done dW is equals to F dx. So cos 180 is minus 1. So minus 1 into F dx, we getting minus F dx, right? So to find total work done, so total work done, W is equals to integration from infinity to the point R dW. So namge total work done ಬೇಕಿದೆ. So this one is the small work done. We are bringing the charge from infinity to the point P, right? So substituting here infinity to R minus F dx. So infinity to R, from 1 we have the relation for the force minus taken outside 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. So if we integrate this one, so minus 1 by 4 pi epsilon naught taken outside, so Q 1 divided by R, that is minus 1 by R infinity to R, right? So minus into minus plus 1 by 4 pi epsilon naught Q is 1 by infinity minus 1 by R, right? So 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R, right? So from the definition, so this work done is equals to potential P, right? So that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R. This gives the final expression for the electric potential at any point P, right? So remaining we will discuss in our next class.